Morning children. So today we are going to look about, that is, how to separate mixtures using their properties. So we have analyzed different types of procedures to separate mixtures. Can you please mention the names which we have studied? That is threshing, winnowing, sieving, filtration, crystallization, evaporation. So we have a method. So next we are going to discuss about distillation. So distillation is a process by which a mixture is separated by heating a solution and condensing using a cooling tube. Okay, so distillation is a process by which the mixture is separated by heating. So നമുക്കറിയാം ഒരു boiling point ഉള്ളത് evaporate ചെയ്തിട്ട്, so that is passed through this condensing tube and that is collected. So remaining liquid, so thus we can separate two liquids or a solid or a liquid. So അങ്ങനെ നമുക്ക് separate ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Okay, so distillation is a process by which a mixture is separated by heating a solution and condensing using a cooling tube. So the liquid collected is known as distillate. Okay, it is a process whereby the distilled water is produced and accessible in the market. Okay, so here the distillation is a process by which a mixture is separated by heating a solution and condensing using what? A cooling tube. This is a cooling tube. Okay, so the liquid collected is known as what? Distillate. So it is a process whereby distilled water is produced and accessible in the market. So the rainwater is a product of what? Distillation. Okay, rainwater is a product of distillation. Some medicine that has fish oil ingredient pass through the double distillation. Okay, so gasoline, kerosene, fuel oil, lubrication oil are produced from petroleum by what? Distillation. That is, gasoline, kerosene, fuel oil, lubricating oil are produced from petroleum by what? Distillation. Okay, so here they have mentioned what? Rainwater is product of what? Distillation. How? Because we know that in water cycles, that is, water is being evaporated, then it is condensed, that is, water vapor is condensed, and it is back as rain again. So here this rainwater is product of water distillation. Okay, so distillation is a process by which a mixture is separated by heating a solution and condensing using a boiling a condensing tube. So the solution is boiled and what? Solution is boiled and steam is driven off, and here you can see that there is this is Bunsen burner. This is a Bunsen burner, and here we can see that this is a salt water. This is salt water and we are applying heat, and we can see that the water is being evaporated, that is collected as steam, and steam is condensed in a tube. Steam is condensed in a tube cooled by water. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുള്ളിലോട്ട് വാട്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആ വാട്ടർ അവിടെ ഒരു കൂളിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഇൻ ആൻഡ് കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഔട്ട്. Okay, so thus here we can collect the pure water and salt will remain here. So this is a process of what? Distillation. Okay, this is a process of what? Distillation. Okay, so here this is a Bunsen burner, this is what? A flask. Okay, round bottom flask. Ee flask inde per endha? This is known as round bottom flask, and this is what? A condensing tube, and this is what? A flask. Okay, so next we are going to here pure water is collected, salt remain after all water is boiled off. Here we can see salt, here we can see the pure water. So this is pure water is distillate here. So no chemical change occurs when salt water is distilled. അല്ല നമ്മളവിടെ physical properties ആയ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റും ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് അല്ല, ഇവിടെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ separate ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. Okay, so here in distillation method, salt water solution is a homogeneous solution അല്ലേ, നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഹിയർ ഈസി ആയിട്ട് ഐ വെച്ച് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല, നമുക്കത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ചെയ്തൊരു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മിക്സ്ചർ നോക്കുമ്പം അതിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് വി ആർ സപ്ലൈയിങ് what we are separating salt and
pure water. So that is the method of what distillation. So next we are going to learn about paper chromatography. So this is a method of separating mixtures, that is it is used to separate out one color from a mixture of colors. ഒരു mixture of colorsന് one color separate ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് എന്ത്, പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി. സോ വാട്ട് ഇസ് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി? Paper chromatography is used to separate out one color from a mixture of colors is known as paper chromatography. So in a paper chromatography നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, we have to use a solvent to separate a mixture into its component. നമുക്ക് ഒരു സോൾവെൻറ്റ് വേണം, അതായത് നമുക്ക് തന്ന മിക്സ്ചറിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് we need a solvent. Okay, we have to use a solvent to separate a mixture into its components. Okay, so application, separate dyes in the ink. And അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അതായത് ഒരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് കളേഴ്സിന് നമുക്കൊരു കളറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടെക്നിക്കിനെയാണ് we can known as what പേപ്പർ ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫുഡ് ആയിലൊക്കെ എത്ര കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പ്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് we can use this paper chromatography. Okay, so the application, separate dyes in ink, pigment in plants, and amino acids obtained from proteins, and to identify poisons or drugs, or to detect traces of banned substance in food. അല്ലേ, ഫുഡിലൊക്കെ ബാൻഡായ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഹൗ can we do this chromatography? That is, what we have to do is, procedure for ascending paper chromatography is separating dye in a black ink. Okay, that is, what we have to do is draw a pencil line on a piece of a piece of a paper, that is chromatography paper, about 2 cm from the end of the paper. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഈ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു 2 cm അല്ലെങ്കിൽ 1.5 cm അവിടെയായിട്ട് we have to draw a pencil line. Okay, so ഇവിടെ നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സ് എന്താ, സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഡൈസിനെ ബ്ലാക്കിങ്ങിലുള്ള ഡൈസിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് we have to do what, draw a pencil line on a chromatography paper about 2 cm from the end of the paper. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് പെൻസിൽ ലൈൻ നമ്മൾ വരച്ചത്. ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ്, വി ഹാവ് ടു പുട്ട് എ ടൈനി സ്പോട്ട് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് ഓൺ ദ പെൻസിൽ ലൈൻ. സോ ഈ പെൻസിൽ ലൈനിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വി ഹാവ് ടു പുട്ട് എ ടൈനി സ്പോട്ട് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് ഇൻ ദ പെൻസിൽ ലൈൻ. നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഇങ്കിനെയല്ലേ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൽ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് a spot of black ink on this pencil line and allow the spot to dry. Okay, we have to allow the spot to dry and concentrate the ink spot by dipping in the ink 2 or more 3 times on the same spot. അതായത് ഈ സെയിം സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡ്രോപ്പ് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക, അതായത് സ്പോട്ട് ചെയ്യുക. സോ യൂസിങ് എ സ്പ്ലിറ്റ് കോർക്ക്, suspend the paper inside a boiling tube containing a small volume of solvent. അതായത് നമ്മളിനി ഈ പേപ്പറിനെ വി ആർ ഇമേഴ്സിങ് ഇൻ ടു a container which is containing the solvent which is used to separate the ink. Okay, so ensure the ink spot is about 1 cm above the level of the solvent. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പെൻസിൽ ലൈൻ ഒരിക്കലും ഇതിലോട്ട് എന്താ പാടില്ല, തട്ടാൻ പാടില്ല. അതായത് ഇവിടെ കണ്ടോ, നമ്മുടെ സോൾവെൻറ്റിന് ജസ്റ്റ് എബവ് ആണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പോട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ റേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ലാതെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ലെവലിലോട്ട് ഒരിക്കലും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഇടാൻ പാടില്ല. അതായത് നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഈ ഒരു പെൻസിൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ജസ്റ്റ് എബവ് ദി സോൾവെൻറ്റ്. ആ സോൾവെൻറ്റ് ഏത് സോൾവെൻ്റ് ആണോ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ സോൾവെൻറ്റ് ജസ്റ്റ് എബവ് ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. And then what we have to do is, we have to remove the chromatography paper when the solvent has almost reached the top of the paper. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്കറിയാം വാട്ടറിനൊരു കാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അതായത് ഇറ്റ് ക്യാൻ റേസ് ത്രൂ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹോൾസോ ക്യാവിറ്റിയുടെ കൂടെയൊക്കെ വാട്ടറിന് റേസ് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട്സിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, റൂട്ട്സിൽ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെംസിലും ലീവ്സിലൊക്കെ വാട്ടർ എത്തുന്നത്, അത് ഒരു കാപ്പിലറി റൈസ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബയോളജിയിൽ. സോ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പേപ്പറിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്കൊക്കെ നമ്മളൊരു ഇങ്കിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. സോ അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പേപ്പറിൽ കൂടെ വാട്ടർ റേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടോപ്പ് വരെ എത്തും. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദിസ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി പേപ്പർ. സോ
അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിയുടെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി വർക്ക്സ് ഓൺലി ഇഫ് ദ സാമ്പിൾ ഇസ് സൊല്യൂബിൾ ഇൻ ദ സോൾവെൻറ്റ്. അതായത് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സാമ്പിൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ എന്തായിരിക്കണം, സൊല്യൂബിൾ ആയിരിക്കണം, അതായത് ആ സോൾവെൻറ്റിൽ സൊല്യൂബിൾ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൈൻ ഷുഡ് ബി ഡ്രോൺ യൂസിങ് എ പെൻസിൽ ആൻഡ് നോട്ട് എ പെൻ. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ആ ഒരു പെൻസിൽ ലൈൻ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ്സ് നെയിം ഇസ് വാട്ട്, പെൻസിൽ ലൈൻ. And pencil lead is insoluble and does not contain any dyes. Okay, the pencil lead is insoluble and does not contain any dyes. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെൻസിൽ ലൈനിൽ കൂടെ വാട്ടർ പോകുമ്പോൾ അതും സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആക്ച്വൽ ആൻസർ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൈൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ബിലോ ദ സോൾവെൻറ്റ് ലെവൽ. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ പെൻസിൽ ലൈൻ എപ്പോഴും ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ആ സോൾവെൻറ്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എബവ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ. Okay, that is solvent level. So this is so that the sample will not fully dissolve into the solvent, and the solvents are used usually water and ethanol. നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂഷ്വലി എന്താ, വാട്ടറും എത്തനോളും ആണ്. ആൻഡ് ഹിയർ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ആ സ്പോട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് കളറിങ് അല്ലാതെ ആ ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫുഡ് കളറിങ് ഇസ് അപ്ലൈ ടു ദ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി പേപ്പർ. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ഇസ് ഡിപ്ഡ് ഇൻ ടു എ സോൾവെൻറ്റ് ആൻഡ് സോൾവെൻറ്റ് ഇസ് സോക്ഡ് അപ്പ് ബൈ ദ പേപ്പർ. ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ടു ട്രാവൽ അപ്പ് the paper carrying the dyes along. A dye that is less soluble in the solvent will not be carried far away along the paper. അല്ലേ, ലെസ് സൊല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കളർ ഒരിക്കലും ഒരുപാട് എന്താ ദൂരം ഈ ഒരു വാട്ടറിനൊപ്പം ട്രാവൽ ചെയ്യില്ല. സോ ഡൈ ദാറ്റ് ഇസ് മോർ സൊല്യൂബിൾ വിൽ ബി ട്രാവലിംഗ് മോർ ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്യാരീഡ് ബൈ ദ സോൾവെൻറ്റ് ഫാർ അലോങ് വിത്ത് ദ പേപ്പർ. സോ നമുക്ക് ഓരോ ഡൈനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കളർ സ്പോട്ടിനും ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താ ട്രാവലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റിലായിരിക്കും അത് ട്രാവൽ ചെയ്തെത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ദസ് വി ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ്. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, നമ്മളൊരു സിംഗിൾ സ്പോട്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കണ്ടോ 1 2 3 കളർ സ്പോട്ട് കാണാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഷോസ് ഇവിടെ ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ട്, അതായത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പ്യുവർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ റീസൺ ഈ ബ്ലൂവിന് കുറച്ചും കൂടെ സൊല്യൂബിലിറ്റി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ അത് ട്രാവൽ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിയിൽ ഡൈസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് ദ സൊല്യൂബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ട്, യൂസിങ് ദ സൊല്യൂബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി പേപ്പർ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദിസ് ഇസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ക്രോമറ്റോഗ്രാം. ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടോ നമ്മൾ കുറേ സ്പോട്ട്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഇൻ്റർപ്രറ്റിംഗ് എ ക്രോമറ്റോഗ്രാം. സോ ദ ക്രോമറ്റോഗ്രാം ഷോസ് 2 കളർ സ്പോട്ട്സ് അബൌട്ട് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൈൻ. അല്ലേ, ഇവിടെ നമുക്ക് 2 കളർ സ്പോട്ട്സ് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വെച്ച ഡ്രോപ്പ് സ്പോട്ട് ഓഫ് ഗ്രീൻ ഫുഡ് കളറിംഗ്. So this means that the sample is a mixture that is made up of 2 other substances. അതായത് ഈ കാണുന്ന ഗ്രീൻ കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഫുഡ് ഡൈയിൽ 2 മിക്സ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ? ബ്ലൂ ആൻഡ് യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് ഉള്ളത് അല്ലേ. ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ സാമ്പിൾ ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് 2 സബ്സ്റ്റൻസ്. ഇവിടെ എത്രയായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. ഇവിടെ എത്രയായിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 2 എണ്ണം. സോ ദ സാമ്പിൾ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് 2 other substances അല്ലേ. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് 2 other, ഓക്കെ, 2 other substances. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ അടുത്ത പ്ലോട്ട് കാണാം. Okay, so here there is only one substance അല്ലേ. This means that sample is pure. It is either an element or compound. ഇവിടെ നമുക്ക് സെപ്പറേഷൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഒറ്റ ഇതേ നമുക്ക് സ്പോട്ടേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ വിത്ത് സെയിം കളർ. സോ this means that it is pure. It is either an element or a compound and it cannot be separated into substances. ഇതെന്താ പ്യുവർ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കളർ സ്പോട്ട്സ് ഇല്ലാതെ വരാൻ കാരണം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ the chromatograph shows one spot above the starting line. This means the sample is pure and it cannot be separated into their substances. ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫ് ഷോസ് ദ നോ സ്പോട്ട്സ് അബൌട്ട് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൈൻ. ദിസ് മീൻസ് ദ സാമ്പിൾ ഇസ് ഇൻസൊല്യൂബിൾ. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതായത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡിസോൾവിങ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സോൾവെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻസൊല്യൂബിൾ ഇൻ ദ സോൾവെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ആൻഡ് സോൾവെൻറ്റ് നീഡ് ടു ബി ചേഞ്ച്ഡ്. ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും വരില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1, അതായത് പ്യുവർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക, ഒറ്റ ചേഞ്ചേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്യുവർ. ഇവിടെ നമുക്ക് സോൾവെൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോൾവെൻറ്റ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് സാമ്പിൾ ഇസ് ഇൻസൊല്യൂബിൾ ഇൻ water.
So paper chromatography, first we have to draw a pencil line and they have to put a spot here. Then we have to dip into a solvent. A solvent in the water level rise ആയിട്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് സെയിം കളറുള്ള സ്പോട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് പ്യുവർ ആണ്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കളർ സ്പോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇംപ്യൂർ ആണ്. ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിഫറൻസും വന്നില്ലെങ്കിൽ that particular spot is not soluble in the solvent, so we have to change the solvent. Okay, so we have studied different types of separation techniques to separate the mixtures. I hope this section is clear for you. Okay, so if you have any doubt, you can ask me, children. Thank you.